Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express, and these are the top stories for this hour. Two suspected Bangladeshi terrorists belonging to the Ansarullah Bangla team and affiliate of the Al-Qaeda in Indian subcontinent were arrested in Guwahati, police said. The Chief Public Relations Officer of Assam police said that the two suspected arrested cadres, identified as Bahar Mia, 30 years, and Rarely Mia, 40 years, were apprehended at Guwahati railway station by an Assam police team on May 13 last. Ansarullah Bangla team, an affiliate of Al-Qaeda in the Indian subcontinent, which is banned in the country along with all its affiliated groups. The police said both the cadres are Bangladeshi nationals and were illegally staying in India without a passport but obtaining Indian documents to spread a terror network in Assam. The family of an abducted minor girl in Tripura, supported by local Hindu Jagran Manch activists, has accused the police of negligence in handling the case. The incident, which unfolded in the Manipur area of Sibahijara district 12 days ago, revolves around the disappearance of a 15-year-old girl who was allegedly abducted by a local youth after enticing her with various promises. Despite relentless efforts by the family to trace the missing girl, including widespread searches across the vicinity and filing a formal complaint at the Manipur police station, the authorities have failed to find her. Frustrated by the lack of progress, the family and activists of the Hindu Jagran Manch protested outside the police station on Monday afternoon. They demanded answers for the delay in the investigation and failure to rescue the abducted girl. According to sources, the investigating officer was absent during the protest, leaving the family and activists to voice their concerns to subordinate officers who were unable to provide satisfactory explanations. The family alleges that despite regular communication with the police, there have been no proactive efforts to find the missing girl. Adding to the pressure on the authorities, local MLA Andara Sarkar has also intervened to instruct the police to take action to expedite the investigation and ensure the safe return of the abducted girl. 10 दिन 12 दिन আগে ইংরেজি এই মাসের 7 তারিখে আমাদের পাশে আছে যে একটা 14-15 বছরের মেয়ে ওনার এটা মেয়ের মা আর উনি হচ্ছেন মেয়ের বাবা কার্তিক দেববর্মা 15 বছর মেয়েটার বয়স এই মেয়েটা বাড়ি থেকে সন্ধ্যা সময় একটা নাম্বারবিহীন গাড়িতে করে জোর করে কমলা সাগর যে মিয়াপাড়ার একটি ছেলে জোর জবরদস্তি মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তারে বিষয় নিয়ে সেটা আমরা 7 তারিখে এখানে এফআইআর হচ্ছে থানাতে তো আজকে 12 দিন অতিক্রম করার পরেও নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে থানার তরফ থেকে কোনো অক্ষমতা প্রকাশ করে তারা এখন আমরা থানাতে এসেছি ত্রিপুরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমি বাপন বণিক এবং আমাদের সাথে ত্রিপুরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ আছে তো আমাদের প্রচেষ্টা ছিল এতটুকু যে ওসি সাহেবের সাথে কথা বলবো ওসি সাহেব নেই ফোনে কথা হয়েছে আমাদের সাথে কিন্তু যে ডিউটি অফিসার বা কেসটার আইও আছে উনিও কিছু কেসটা কতটুকু এগিয়েছে এই নিয়ে কোনো সন্তুষ্টমূলক আমাদের কাছে কোনো আনসার দিতে পারেনি আমার মনে হচ্ছে যে প্রশাসন যদি এটা ভালোভাবে প্রেশার দেয় বা ভালোভাবে চেষ্টা করে মেয়েটা উদ্ধার করা যাবে কিন্তু মেয়েটা এখন কি অবস্থায় আছে ওর কি জীবন বেঁচে আছে কি নাই সেটাও আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন এখন অবধি থানা থেকে আমরা পাইনি বা ওইটুকু কথা জানার কোনো আমাদের এখন অবধি জানতে পারিনি এখন অবধি তো মেয়েটা উদ্ধার হয়নি তো আগামী দিনে যদি উদ্ধার না হয় আপনারা কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন আগামী দিন উদ্ধার আজকের দিন আমরা দেখব এখন আমরা হাই অথরিটির সাথে কথা বলবো বিষয়টা নিয়ে কি করা যায় আগামী দিন তো আমরা চাইবো না নিশ্চয়ই যে আমাদের দুটা হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ত্রিপুরার মধ্যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক সেটা আমরা নিশ্চয়ই চাইবো না তো সেই দিকটা খেয়াল রেখে আগামী দিন আমরা আগামী স্টেপটা নেব কি নিতে পারি In a statement released yesterday, the Chagisang Students' Union has expressed deep concern and outrage over the recent extension of the Armed Forces Special Powers Act in parts of Nagaland by the Union Ministry of Home Affairs on April 1, 2024. This decision has heightened existing fears and unrest within the state.
The AFSPA grants extensive powers to the armed forces deployed in disturbed areas, resulting in a blatant disregard for human rights and the rule of law. It fosters an atmosphere of fear and intimidation among the populace, undermining the social fabric of our society. The Chagisang Students' Union vehemently condemns the extension of AFSPA in Nagaland and stands in solidarity with fellow citizens who have endured its oppressive measures for too long. In response to this apprehensible act by the MHA, the Chagisang Students' Union has directed all affiliated and subordinate units to practice non-cooperation and refrain from any engagement with the armed forces operating under the provisions of AFSPA. The union asserts its united stance against complying with any directives issued under this draconian law. Furthermore, the union calls upon the government to heed the voices of the people and repeal AFSPA without delay. It is imperative to restore dignity, justice and respect for human rights in Nagaland. Let us unite in our determination to combat oppressive injustice, striving towards a future where the rights and freedoms of all citizens are protected, it stated. On India alliance, Meghalaya CM Conrad Sangma said that any alliance can continue to form but have to understand that in every coalition or any alliance that we may have need to work with an understanding that they do not say that everything is perfect in NDA, but they also ensure that through dialogues and discussions, whatever concerns and issues come up, they resolve those issues and find a way to work on it. Sangma also said that there is a lot of misunderstanding between the partners, and under those circumstances, it's difficult for the coalition to survive. Part of the NDA, and as NDA partners, all the NDA partners were invited to be part of the nomination, and we are happy. In the last nomination also, we were invited and we were part of the nomination process. It's very nice also to see the way Banaras has changed in the last 5 years. A lot of development has taken place, and I'm sure once again the people of Banaras and the country overall will give their trust and faith on the NDA and under the leadership of the Honorable Prime Minister. No, any alliance can continue to form, but you have to understand that in every coalition or any alliance that you may have, you need to work with an understanding. We don't say that everything is perfect in NDA, but we always ensure that through dialogue and through discussions, whatever concerns and issues come up, we resolve those issues and we find a way to work on it. But when you look at the India alliance, there is no process of resolution. There is a lot of misunderstanding between the partners. And under those circumstances, it's difficult for coalition to survive. So it may not be easy, but we will see. And I think in politics, we always have to ensure that they fight themselves, exactly. We're not saying that we don't. We also fight in NDA, but we come to an understanding. We believe in figuring out our problems, talking to each other, and discussing, debating, and finding a solution. So that is how we work. Malim Kanbi Laishram topped Class 12 examination in Science stream in the Council of Higher Secondary Education's Manipur, which were declared on Monday. She is the first daughter of Roman Laishram, a newspaper hawker from Kurai Sajorlekai in Imphal East District. Malim Kanbi said that she wanted to become a doctor and is preparing for medical entrance examinations. She has been a bright student since the beginning. However, during COVID times, she lagged behind by few marks to become a rank holder in 10th examinations. Malim Ganbi's father, Roman, said that he struggled many times juggling between the responsibility of a dutiful father and a man who is doing the job of a hawker. He said he had to visit far-off places selling newspapers every day. While talking to HornbillTV at his Kurai Sajorlekai home, Roman said that sometimes he felt dejected knowing that he could not be on time to take his daughter to coaching centers. However, Roman was convinced from the beginning that he will never let his daughter face financial shortcomings, and that is why he, along with his wife, who runs a small tapa selling tea and snacks, work very hard. Malim Kanbi says she doesn't believe in studying fixed hours per day to score good marks, adding that she only studied when she felt like studying, stating that it was like the favorite chapter of her life and believes that she has set a good example. She scored 493 marks, securing letter marks in all 6 subjects.
right now I feel very happy and proud of myself, and I feel that this is my favorite chapter of my life because I've made my parents proud. I made everybody in my locality and my relatives proud, and I guess I have given a good example to my juniors as well. So I want to give credit to my parents first. They helped me with everything with my studies, be it with financial support or mental support. And I want to thank my teachers who have taught me and guided me to prepare for this exam. What is your future plan? Any future plan? I want to become a doctor, and I want yes. to become a successful doctor. And my childhood, I am told by many people that I should become a doctor. I look like I will look, great to become a doctor. I will look great in doctor uniform, in an apron, in scrub. So, from childhood, I thought of becoming a doctor. That's it. Very well. So, what is your preparation like, Manipur? For preparation, I don't have a specific hour in a day. When I don't feel like studying, I don't study at all. And when I revise a lot. I have, when I come back from school or coaching, I give my time. I give my little time, 5 or 10 minutes to revise, to quickly revise, and that has helped me a lot. Any particular subject that you emphasis on preparing? I would say physics. Okay. So, how were your technique in studying the physics and other subjects? Now I digest the theory well first, and I, by heart the formula, and numericals. I try numericals afterward. Any tips for the upcoming students? For them, I would say they should believe in themselves. If we don't believe in themselves, who will believe in us? So we should know our potential. We should believe in ourselves, and we should have a goal. We should work towards that goal. We should try hard. We should study hard, or whatever they feel, they should work hard. No, I would say people should try different techniques. Yeah. Not all people are same, so they should, build up their new technique that they are good with. So these days people go to a lot of these coaching classes. So how important is this coaching classes, or it is self-study enough? I would say self-study is not enough. Okay. We have many doubts, and when we study ourselves, we will be filled with many doubts. And when we go to coaching or tuition, we will be cleared of those doubts. In a tragic event, Namita Day, 36 years, was hacked to death by her husband, Ashish Day, 45 years, at their residence in RF Tila area of Tajanagar, Udaipur, under Komati district of Tripura. Ashish was promptly arrested following the incident. The altercation between the couple escalated into violence, fueled by Ashish's suspicion of Namita's alleged extramarital involvement. The murder weapon, a sharp chopper, was confiscated by the authorities. Addressing the media, SP Namit Pathak stated that a woman was killed by her husband and the accused is already in custody, and the police is investigating the motive behind his tragic killing. Namita leaves behind 2 sons and a daughter. আমি দেখছি না খারাপ মিথ্যা কথা হচ্ছে না বদলে মিথ্যা কথার জন্য মানুষের একটা লক্ষ্য আমার ঘটনাটা কি হয়েছে, কি শুনছেন আপনি? আপনার কি হয়? আমি শুনছি কালকে আমার হইতে আছে, আমি তোর খিচা হয়তো মা আমার মানুষের কথা খিচা জানি হয়, আমি খিচা হয় আমার বউরে বাইরে করে দিয়েছে গো। আজা বাবা উদ্দোয়া আমি তোর মা, আমি বুড়ো হারে মিথ্যা কথা হইতাম না, আমার বউ কোনো সন্তান আমি দেখছি না বাবা একদূর। এই রাত্রের বেলা আছি
বউকে চা করছে, চা আমারও দিছে তারও দিছে, আমি খাটটা লাগিয়ে তারে এত তুলে দিছি, তো খাইছে। রাতের বেলা আমি যাওয়ার পর বউ বলে তারা বাচ্চা বাঁধিছে, ফোলা বান্ধে দিও না, ফোলা বান্ধে বলতে আছে। তো আমি তার খাদ্য করে দেখছি না এই ঘটনা কি এর তৈল। आशीष कुमार जी, क्या करते हैं ये एक्चुअली ये जो रज़ाई सुनने का काम जो है ये काम कैसे मारा इसको एक्चुअली जो मर्डर हुआ है वो तो एक गांव से हुआ है, वो हमने सीज कर लिया है और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि रीज़न क्या है इसका हम पता करेंगे। सर आसामी को पकड़ा? हाँ, आसामी हमारे हिरासत में। In a shocking incident that happened in Fadepur village of Karimganj district of Assam, a daring dacoity has shocked one and all. At the wee hours of Monday morning, a group of well-armed dacoits numbering around 5 entered the house of one Dilip Acharji and robbed cash amounting to rupees 1.25 lakhs and several other gold ornaments. Dilip Acharji, a resident of Fadepur Panchayat Ward number 3, who was living alone, was blindfolded by the miscreants and carried out their nefarious task of ransacking the house for valuables and money. Soon after the news, the police team immediately rushed to his house and an investigation to catch hold of the culprits has been initiated. অনুমানিক দুইটার সময় আমার হঠাৎ ঘুমর মারি আমার মুখে যাতে মারি দিয়েছে, যাতে আমার জ্বরের পরে আমার চোখ বান্ধি দিয়েছে। চোখ বান্ধি লওয়ার পরে আমার নিচে লামানিয়েছে, নিচে লামাইয়া আমার চোখ বান্ধিয়া তারা যা আছে সব লুটপাট করে নিয়েছে। কেমন জিনিসপত্র নিছে? নিচে সোনা এক বড়ি আর 1,25,000 অনুমানিক টাকা নিচে, টাকা কম বেশ। ছেলে মেয়ে কই আসলো? ছেলে শিলং গেছে তার চিকিৎসা করে গেলে, আর এক ছেলে রুশকান্দি। আপনি একা? আমি বর্তমানে একা। তো এই টাকাগুলো মাছ বেচিয়া দান বেচিয়া জোগাড় করছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু একটা চোট পেয়েছি, হয়তো থাবল মারতে পারি ভাই। কয়জন আছিল অনুমান? কয়জন আমার চোখ বান্ধি দিচ্ছে আমি দেখছি, আমার অনুমানিক 4জন আছে। 4জন পিছন দিক দিয়ে করে কেরি খুলি রাত্রে অনুমানিক হলেও মুখ ধরছে আল্লাহকে না করার জন্য। অনুমানিক কেমন সময় তারা ঘরে থাকছে? তো 15-20 মিনিট থাকছে। আমার ধরুন বাসার ডাকাতি হয়ে গেছে, তো আমি আইছি, এই গ্রামেরও আর 2-1জন পাইছি, আমি দেখছি। আমি লোকের সঙ্গে সঙ্গে খালিগঞ্জ আইসিআরডে ফোন করছি, করিমগঞ্জ অফিসারডে ফোন করছি, স্যারও আইসুন, এডিশনাল এসপি স্যারও আইসুন। আচ্ছা আচ্ছা। গোয়েন্দা করতে করতে নিয়ে আইসি। গেছে এখান থেকে টাকা গেছে 1,25,000 টাকা। Police in Teliamura seized around 30 kgs of Ganja from Tishabari railway station and arrested 4 people in connection with the case. The estimated market value of the seized materials was reported to be close to rupees 4 lakhs. Speaking on the case, OC Teliamura Police Station Rajiv Debnath said that on Sunday night they interrupted an auto coming out of the railway station. After a thorough search operation, they found 30 kgs of Ganja hidden inside. The contraband item was recovered from the possession of 4 youths identified as Rahul Das, Kobesh Debnath, Raju Das and Shanta Das. A specific case is being registered under the relevant sections of the NDPS Act. গতকাল রাত্রি আনুমানিক 12:30টার সময় আমি মোবাইল ডিউটিতে ছিলাম। তো যখন কমলাবতী এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় হয়েছে, ওই সময় একটা অটো রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। তো আমি ওটাটিকে দাঁড় করিয়ে যখন তল্লাশি করি, তখন তল্লাশির সময় রাহুল দাস, ভূপেশ দেবনাথ, রাজু দাস এবং শান্তু দাস 4 জনের ব্যাগ থেকে আমরা তল্লাশি চালিয়ে অনুমান 30 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি। যে অটোটিকে আমরা আটক করেছি, অটোটির নাম্বার হচ্ছে TR063909 এবং এরা সবাই এই গাঁজাগুলিকে রানী কমলাবতী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বহিরাজ্যে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ি কোনখানে? তাদের 3 জনের বাড়ি হচ্ছে তেলিয়ামুড়া, আর রাজু দাস ওর বাড়ি হচ্ছে মধুপুর। তো কি মনে করছেন, মানে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওরা গুলি নিয়ে যাচ্ছে। বাজার মূল্য কত হয়েছে? বাজার মূল্য হবে আনুমানিক আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক 4,50,000 টাকা।
স্যার এটার সঙ্গে যে মানে যে অটোটি ধরা গেছে সেই অটো চালক কি স্যার ইনভলভ আছেন নাকি? আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি, এটা তদন্তাধীন, যদি জড়িত থাকে অবশ্যই আমরা ওনাকেও এই মামলায় অভিযুক্ত করব। এখন পর্যন্ত মানে অ্যারেস্ট কতজন দেখা গেছে? এখন পর্যন্ত 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.